Madam President, Mr. President, dear guests. And we will now start with our press conference. And first of all, there will be statements from the heads of the states. And afterwards, there is a possibility to ask questions. And the working languages will be English and Romanian, and we will also have a translation here. So, would you like to translate this also? Yeah. Okay, floor is yours. Well, Klaus, Mr. President, and his dear friend, glad to welcome you today on this sunny day in Kadriorg. It's one of the best times of the year to visit Estonia, so I hope we will leave you a long-lasting impression. And you know, of course, everybody who is here, that state visit is the most ceremonial and most visible way how two countries can interact. No doubt it's a celebration of 100 years of establishing our diplomatic relations between our countries, and also 30 years from restoring the relations. And also for me, this is the last state visit to receive during my first term here in the office, so it will forever be a special occasion. Today we celebrate, but as we Estonians tend to think of ourselves as really pragmatical people, we also work today and tomorrow. This visit is piled up with really tight schedule and rows of meetings to enhance cooperation between our states and our businesses, to tighten the ties between our people. Do you need to translate or no? Only vice versa, okay. We both know the statistics and history of our cooperation. If we look at the last 4 or 5 years, I think there is not a linear, but much quicker function growth between what we have been doing together. At least for Estonians, I sense Romania feels much closer. We are close partners, close allies. We work together in EU and stand by each other's side in NATO. Occasionally also fly in each other's airspace in the NATO context. Thank you for doing that. We also work together in the corridors of Brussels to explain to our partners and allies our view of the world and how we see what needs to be done to feel safer, secure, and more prosperous. But not only do we try to convince people in Brussels and Washington, also we take things in our own hands. You have been one of the frontrunners in the Free Seas Initiative cooperation. We have tried to help and support and make it also a practical fund cooperation. We see Free Seas Initiative bearing fruit. It has huge potential for our region of 100 million people to enhance business ties also in between these countries, not only from our region to the better off regions. It also has a potential to help our Eastern partners and Balkan countries to make sure that they also have access to the capital which doesn't set conditions. I'm happy that you have decided to visit e-Estonia showroom tomorrow because as this pandemic has demonstrated, we cannot live without safe digital tools. You stressed it to me that it's extremely important that we have no anonymity online. And indeed, we cannot drive anonymity out from internet as a total, but we can drive it out from our service provision. And here we are very much ready to work together with you. We discussed several issues, and I'm quite sure that we will continue during our dinner to discuss also what more could be done. But finally and foremost, it will still come down to the grassroots level. Our people, our businesses will have to want to cooperate on tourism, on business, and this will continue, these ties getting closer and closer, which we have been able to knit. Also thanks to you, my dear friend, quite a lot. Thank you. Thank you so much, Madam President, dear Kersti. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Face o deosebită plăcere să mă aflu în vizită de stat aici, la Tallinn. Doresc să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă și pentru discuția deschisă și aprofundată pe care am avut-o. Această vizită are loc într-un moment cu totul special pentru România și Estonia, care beneficiază de un parteneriat excelent. 2021 este anul celebrării centenarului relațiilor bilaterale și a celor 30 de ani de la reluarea acestora. Dincolo de momentul simbolic, vizita reprezintă o continuare a dialogului constant și deschis pe care l-am avut permanent cu doamna președinte.
În cadrul discuției de astăzi am subliniat interesul deosebit pentru intensificarea schimburilor comerciale și sectoriale. Am remarcat totodată că, după problemele generate de pandemie, relațiile noastre economice cunosc de la începutul acestui an un reviriment îmbucurător. Thank you, Madam President. It is a great pleasure to be on a state visit to Tallinn. I wish to thank you for the warm welcome and for our open and comprehensive discussions. This visit takes place at a very special time for Romania and Estonia, countries that have an excellent partnership. 2020 marks the centennial of our bilateral relations and 30 years since their re-establishment. Beyond the symbolic moment, my visit represents a continuation of the constant and open dialogue that I have had with Madam President. In today's discussion, I have stressed the particular interest in increasing trade and sectoral exchanges. I have also remarked that after the setbacks generated by the pandemic, our economic relations have started to recover encouragingly. România și Estonia împărtășesc viziuni și interese comune la nivelul Uniunii Europene, ceea ce facilitează cooperarea strânsă dintre noi în raport cu agenda europeană curentă și cu prioritățile Uniunii în perspectivă. După întâlnirea de astăzi, am convingerea că vom continua să susținem împreună importanța unei abordări unitare la nivelul Uniunii Europene, în deplină coerență cu principiile solidarității, coeziunii, valorilor fundamentale, inclusiv în dezbaterile demarate de puțin timp în cadrul conferinței privind viitorul Uniunii. Am discutat și despre importanța coordonării la nivelul Uniunii Europene în promovarea consolidării rezilienței, atât în plan intern, cât și în plan global. Am subliniat faptul că, mai ales în lumina învățămintelor rezultate din experiența crizei recente, este esențial să acționăm pentru a consolida capacitatea Uniunii de a răspunde eficient la orice noi potențiale provocări. Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență de la București va fi foarte util în acest sens și am invitat Estonia să participe la acesta. Romania and Estonia share common views and interests at European Union level, and these facilitate a close cooperation between us regarding the current European agenda and the Union's priorities for the future. After today's meeting, I'm convinced that we will continue to promote together the importance of a unified approach at the level of the European Union in full coherence with the principles of solidarity, cohesion, fundamental values, including within the recently initiated debates of the Conference on the Future of Europe. We have also discussed the importance of coordination at European Union level in promoting the strengthening of the resilience domestically as well as globally. I have stressed that, especially given the lessons learned from the experience of the recent crisis, it is essential to act in order to strengthen the Union's ability to respond effectively to any potential challenges. The Euro-Atlantic Center for Resilience in Bucharest will be very useful in this regard, and I have invited Estonia to participate. În acest context am discutat despre posibilitățile de întărire a cooperării noastre în domeniul digital, al securității cibernetice și a inteligenței artificiale, dată fiind experiența în acest domeniu a Estoniei, precum și a României, care găzduiește noul centru cyber al Uniunii Europene. Totodată, România și Estonia, ca state aflate pe flancul estic al NATO, înțeleg foarte bine importanța primordială a întăririi posturii aliate de descurajare și apărare de la Marea Baltică la Marea Neagră. În acest context am discutat despre rezultatele summitului NATO din 14 iunie, care a reprezentat un moment esențial pentru viitorul alianței. Am salutat astfel decizia de elaborare a unui nou concept strategic aliat, precum și deciziile luate la summit privind consolidarea posturii politice și militare a NATO, inclusiv pe flancul estic.
În acest context am reafirmat și susținerea puternică a țărilor noastre pentru consolidarea relației transatlantice. Am abordat în discuțiile noastre și subiectul cooperării în plan regional în cadrul inițiativei celor 3 mări. Am reiterat aprecierea pentru succesul summitului virtual de la Tallinn de anul trecut, care a reprezentat un pas important în procesul de consolidare a inițiativei în linia deciziilor fundamentale ale summitului pe care l-am găzduit la București în 2018. Inițiativa celor 3 mări poate contribui în perioada post-pandemie la redresarea economică prin dezvoltarea conectivității între statele din regiune. De altfel, un obiectiv principal al României rămâne implementarea proiectelor strategice de interconectare Rail to Sea și Via Carpathia. Ne-am exprimat totodată susținerea pentru succesul summitului de la Sofia de luna viitoare. In this context, we have discussed the possibilities of strengthening our cooperation in the digital area, cybersecurity, and artificial intelligence, given the experience in this area of Estonia and of Romania, which is hosting the new European Security Center. Moreover, Romania and Estonia, as states on NATO's eastern flank, understand very well the paramount importance of strengthening the allies' deterrence and defense posture from the Baltic Sea to the Black Sea. In this context, we have discussed the results of the recent NATO summit on June the 14th, which was an essential moment for the future of the alliance. We welcome the decision to develop a new ally strategic concept, as well as the decisions taken on strengthening NATO's political and military posture, including on the eastern flank. In this context, we have reaffirmed the strong support of our countries for strengthening the transatlantic relationship. In our discussion, we have also addressed the topic of regional cooperation within the 3 Seas initiative. I have reiterated my appreciation for the success of last year's Tallinn Virtual Summit, which was an important step in the process of strengthening the initiative along the lines of the fundamental decisions of the summit that I hosted in Bucharest in 2018. The 3 Seas initiative can contribute to economic recovery in the post-pandemic period by developing connectivity between the states of the region. Moreover, one of Romania's main objectives remains the implementation of the strategic interconnection projects Rail to Sea and Via Carpathia. We have also expressed our support for the success of the Sofia summit next month. În mod firesc, am abordat și evoluțiile din vecinătatea estică. Am discutat situația din Republica Moldova și am arătat susținerea României și a Estoniei pentru reluarea agendei ambițioase de reforme democratice pro-europene a acestui stat. De asemenea, am discutat despre situația îngrijorătoare de securitate din jurul Ucrainei, precum și despre provocările tot mai serioase legate de Belarus. Toate aceste teme sunt relevante și din perspectiva viitorului Consiliu European din 25 iunie, când vom reveni cu o discuție mai strategică asupra relației Uniunii Europene cu Rusia. În același timp, am convenit să continuăm să ne coordonăm pentru o cât mai bună pregătire a viitorului summit al parteneriatului estic, care trebuie să vizeze rezultate cât mai ambițioase, atât în ceea ce privește viziunea de ansamblu, cât și obiectivele concrete urmărite în comun cu partenerii estici. Nu în ultimul rând, am exprimat apreciere pentru susținerea constantă a Estoniei pentru deschiderea negocierilor de aderare a României la OCDE. Îi mulțumesc încă o dată, doamnei președinte Kaljulaid, pentru primire și pentru discuțiile foarte bune. Thank you so much, Kersti. Naturally, we have also addressed developments in the eastern neighborhood. We have discussed the situation in the Republic of Moldova and expressed the support of Romania and Estonia for the resumption of the ambitious agenda of democratic pro-European reforms in that country. We also discussed the worrisome security situation around Ukraine, as well as the increasingly serious challenges related to Belarus.
All these topics are also relevant in the perspective of the future European Council on June the 25th, which will entail a more strategic discussion on the European Union's relationships with Russia. At the same time, we have agreed to continue coordinating for a better preparation of the forthcoming Eastern Partnership Summit, which must aim at the most ambitious results, both in terms of overall vision and concrete objectives pursued jointly with the Eastern partners. Last but not least, I have expressed my appreciation for Estonia's constant support for the opening of Romania's accession negotiations to the OECD. I would like to thank President Kaljulaid for her welcome and the very good, fruitful discussions. Thank you, Your Excellencies. And I know already we have some questions. So, Romanian National TV, and please say to whom you address the question. It's a question for the two presidents. My name is Marius Vulpe from Romanian television, but the question will be in Romanian. Cu 2 zile în urmă, după cum bine știți, în cadrul summitului Alianței Nord-Atlantice, președintele Joe Biden a transmis un mesaj puternic de angajament al Statelor Unite referitor la partenerii săi europeni. Se pregătește de altfel și un viitor concept strategic. Care sunt pozițiile Estoniei și României cu privire la viitorul acestei alianțe și dacă în momentul de față sunt suficiente garanțiile de securitate oferite pentru cele două țări în cadrul acestei alianțe în actualul context geopolitic regional? 2 days ago at the NATO summit in Brussels, President Biden gave a strong message about the United States' commitment to its European partners. Also in preparation is a strategic concept. What are Estonia's and Romania's positions about the alliance's future, and are the guarantees currently offered by NATO sufficient given the geopolitical regional context realities? Maybe I would start then. Indeed, we can also refer to the B9 meeting where President Biden said Article 5 is rock solid, repeated, rock solid. This is exactly how we feel as well. But of course, this doesn't mean that we do not have to step up our own efforts here in Europe, because after all, we all made already in 2014 the promise to spend at least 2% on our defense, and I guess this is something we promised we need to actually fulfill, and it's also something which President Biden, of course, expects us to do. What concerns NATO's new programming, of course, I mean, the world has changed since the last one. There is a more clearly defined adversary in China. There is all the technological development, which in a free world happens out of the control of the governments, which means we need to incorporate technological developments into our military thinking. And it's a bigger work than for adversaries who still control each and every technological development in their country. I think we are in a better position because free and creative people create far better solutions, but we have to pay attention that we are able to accommodate these indeed into our defense thinking. I really appreciate the amount of work which Secretary General Stoltenberg has been doing in this context. What concerns the security, the NATO's deterrence level has risen when there is the need, and sometimes it has also been moderated when there have been a safer Europe. Right now, we have been on the rise, and my prediction is we will continue to be on the rise for a certain time, because right behind the NATO's eastern border is an unpredictable neighbor. Therefore, we see NATO has a 100% successful track record in protecting territorial integrity of its members. But it doesn't happen by itself. It comes by hard work, of which we both are part of, and really appreciate all other allies, I believe, also doing it. So, over to you. Dați-mi voie să încep cu ce am spus luni după summitul NATO. Atunci am spus-o la sfârșitul intervenției mele. Prin deciziile luate la summitul NATO din 14 iunie, România și românii sunt mai bine protejați. Securitatea României este mai bine garantată. Pentru statele noastre, pentru națiunile noastre amândouă,
Relația transatlantică puternică este vitală. Relația transatlantică nu este o relație de tip diplomatic doar sau economic doar. Relația transatlantică este chiar baza democrațiilor noastre care se bazează pe valori. Și aș menționa în acest context ceva ce a spus președintele Biden în cadrul alocuțiunii pe care a ținut-o la NATO. Din păcate, în ziua de astăzi, în lume sunt mai puține democrații și mai multe autocrații. Este îngrijorător și este sarcina noastră, este obiectivul nostru să păstrăm abordarea noastră democratică. Asta înseamnă să fim puternici. NATO este cea mai puternică alianță militară din câte au existat pe pământ. Dar acest lucru nu ne permite să lăsăm garda jos. Trebuie să fim mai puternici, mai rezilienți, mai rapizi, mai bine pregătiți și trebuie să avem grijă ca NATO să rămână împreună cu Statele Unite, împreună cu Uniunea Europeană, acolo unde este vârful de tehnologie. Trebuie să fim garanții unei dezvoltări economice, democratice, tehnologice, care este extrem de performantă, dar și deschisă pentru toți cetățenii noștri. În acest sens, este evident că trebuie să lucrăm la un nou concept strategic. Cel vechi datează din 2010, de atunci lumea s-a schimbat și trebuie să schimbăm, să adaptăm și noi conceptul nostru strategic. Permanenta adaptare la o lume în rapidă schimbare este vitală. Fără asta nu vom putea performa așa cum ne dorim cu toții. Faptul că acest summit a avut loc și a demonstrat că suntem uniți, că suntem solidari, este probabil vestea cea mai bună pe care au putut să o primească națiunile noastre și de aceea am spus, în această conjunctură, România, dar și Estonia și toți aliații sunt mai bine poziționați și mai bine protejați. Excuse me? We will also have a translation if it's possible. Allow me to start by saying what I said after NATO's summit 2 days ago. Through the decisions taken on July the 14th, Romania and the Romanians are better protected. Security, Romania's security is better guaranteed. The transatlantic relationship is not only a diplomatic or economic relationship, it is the very foundation of our democracies based on our values. President Biden said that at present we have fewer democracies but more autocracies. We have to be strong. NATO is and has been the strongest alliance on earth. So we have to learn to be resilient, to be faster, to be well trained, and to be well prepared. We have to be the guarantee of good economic, democratic, technological decisions for all its citizens. We have to come up and develop a new strategic concept, and this has to be adopted. So, in this context, Romania and Estonia must be better prepared and do their best for their future. Thank you. And we have a time for a really short question.
Oana Bâlă, Radio România. Întrebarea mea este pentru domnul președinte Klaus Iohannis. Cum poate România să se inspire din sistemul de e-guvernare estonian pentru modelarea propriului sistem digital, ținând cont și de faptul că Planul Național de Redresare și Reziliență este axat și pe această componentă digitală? What inspiration can Romania derive from the e-governance system in modeling its own digitalization process, given that the National Plan for Recovery and Resilience negotiated within the European Commission officials is focused on these components too? Am abordat această chestiune foarte importantă în discuția cu doamna președinte. Este cunoscut faptul că Estonia este un campion al digitalizării și e-guvernării. Este la fel de clar că relațiile noastre foarte bune sunt o bază solidă pentru o colaborare în acest domeniu. Voi încuraja pe toți responsabilii de la noi din domeniu să contacteze pe omologii lor din Estonia și să încercăm să lucrăm împreună la un concept de succes. Estonia este cu mult, aș spune chiar foarte mult, înaintea noastră în ce privește sisteme de e-guvernare, servicii digitale pentru toți cetățenii, securitatea rețelelor și așa mai departe. Avem foarte mult de învățat și sunt optimist în ce privește o colaborare foarte sănătoasă în acest domeniu. Ca să punctez acest lucru, să nu rămânem doar la declarații politice, mâine voi vizita centrul prin care Estonia arată musafirilor cum văd ei aici în Estonia sistemele de e-guvernare, e-servicii și securitatea acestora. We have tackled this issue with Madam President. Estonia is a leader in digitalization. Estonia is a leader in e-governance. We have a very strong foundation for cooperation in this domain for all these reasons. Our specialists, our experts will contact Estonia to come up and develop a successful concept. Estonia, from this perspective, is much ahead of us. And I'm talking here about e-governance, about network security. So we have a lot to learn from Estonia, from your country. And that is why I'm very optimistic that our cooperation is going to be very, very successful. Tomorrow, I will visit the center, this specialized center, to see how it works. And once again, I'm very optimistic that it's going to be a great success. Thank you for that. And I'm afraid with this, we have to finish our press conference as the next meeting is already waiting us in a couple of minutes. So thank you, Your Excellencies. Thank you, everybody else. And enjoy the rest of the evening. Thank you.